மா சாப்பிட்டு ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது ஸ்வீட்டா வேணுமா? என்னது பிரெட்டா? ஸ்வீட்டா ஏதாவது இருக்கா? இதே பிரெட்டா? சரி நானே ஏதாவது பண்ணிக்கிறேன். சாப்பிட்டு ஸ்வீட்டா ஏதாவது கேட்டா பிரெட்டை தூக்கி தராங்க எங்க அம்மா. சரி படிக்க வேற செய்யணும். ஸ்வீட்டா, குவிக்கா, சிம்பிளா, டேஸ்டியா ஏதாவது ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ணலாமா? நீங்க ரெடியா? Hey guys, welcome back to my creation again. So finally I got an amazing idea. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குவிக் அண்ட் டேஸ்டியான டெசர்ட் தான் பார்க்க போறோம். அதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஹி துக்டா. ஸோ இந்த ஷாஹி துக்டா ஒரு ஹைதராபாதி டெசர்ட் தான். அதுவும் இல்லாமல் டெல்லியில் ஜமா மஸ்ஜித் ஸ்டைல் ஷாஹி துக்டான்னு கிடைக்கும். ஸோ அதே ஸ்டைலில் ஒரு அமேசிங்கான ஷாஹி துக்டா ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாஹி துக்டா பண்ணுறது நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 slices of bread, 1 cup sugar plus ஒரு 3 tablespoons of sugar and இது rabri போட்டுருக்கு. And I have taken mixed nuts, cashew nuts, almonds, pistachios, so a pinch of saffron, some cardamom to make the cardamom powder, 1 liter of full fat milk. So let's get started. So let's cut out the bread slices. Now we'll add 1 liter of full fat milk. And let it come to a boil. Boil the milk nicely. So now we'll add in saffron. And give it a nice mix. So now we'll add 3 tablespoons of sugar. And mix it nicely. Now to this we'll add in half teaspoon of cardamom powder and give it a nice mix. So now our rabri is ready. பாருங்க இது இப்போ திக்கா தான் இருக்கும். இது ஆறதுக்கு அப்புறம் இன்னும் திக்காகும். So next நம்ம bread ரெடி பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம bread பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு panல நெய் golden brown guys. இப்போ நம்ம sugar syrup பண்ணலாம். அதுக்கு 1 cup sugar, 1 cup water சேர்த்துட்டு இந்த சக்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ். sugar syrup is ready. நான் முன்னாடி காமிச்ச நட்ஸ் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த sugar syrup, bread, nuts, rabri எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. நம்ம பிளேட்டுக்கு போடலாம். So
நம்மளோட quick and delicious ஆன ஷாஹி துக்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. So let's taste it. ஸ்பூனா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த பிரெட் வந்து சுகர் சிரப்ல சோக்காய் it gives a really nice taste guys. இந்த ரப்ரியும் நல்லா ரிச் அண்ட் க்ரீமியா சூப்பரா இருக்கு guys. நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If you like this video, like, share and subscribe to my channel. See you next video. Bye.